শসা শেষ হয়ে গেছে। আবার আনতে হবে। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে দুপুরে আমি কি খাচ্ছি তোমাদেরকে বলে দিই। ভাত নিয়েছি, আর রয়েছে পুঁইশাক চচ্চড়ি, আর রয়েছে পটল চিংড়ি, আর রয়েছে ভাপা ইলিশ। তো চলো তাহলে খাওয়া শুরু করি। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে দিও। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। চলো আগে পুঁইশাক দিয়ে খাই। আগে শসাটা নিই, শসা শেষ হয়ে গেছে। নাহলে এইসব তরকারির সাথে শসা খেতে বেশ ভালোই লাগে।
আজকে ইলিশ মাছ শেষ, আবার আনতে হবে। চার দিন খাওয়া হলো, আগের বাজারে ইলিশ মাছ এনেছিল। লঙ্কাটা মেখে নিয়েছি, বেশ ঝাল লাগছে।